Welcome to BSC Main Physics class, Semester 1, Paper 1, Mechanics and Properties of Matter. BSC Main Physics, class number 28, Simple Harmonic Motion Oscillations. And today the topic is loaded spring. Today we see the topic is loaded spring in oscillations. Paper 1, Mechanics and Properties of Matter. So we can see what is a loaded spring. You know, loaded spring, Pharam Bendipija spring. Loaded spring is a simple harmonic oscillator that you know. So heading is loaded spring. There are two types we consider. One is flat spring and other is the vertical spring. The first is a flat spring. You will hear a spring is there and it is tied to a nail and attached to a mass resting on a table. Table is very smooth. There is no friction between the mass and the table. And if we pull aside the mass and release, it will execute simple harmonic motion due to spring action. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലെ ലോഡഡ് സ്പ്രിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ലോഡഡ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം സ്പ്രിങ്ങാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് മേശപ്പുറത്ത് ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ടേബിൾ സർഫസ്, അതിലിരിക്കുന്ന ഒരു മാസ് സ്പ്രിങ് കൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കും. മറ്റൊരു വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രിങ്, അത് പുറകെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എ ഫ്ലാറ്റ് സ്പ്രിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വെയ്റ്റ്ലെസ് സ്പ്രിങ്ങിന് ഭാരമില്ല, നെഗ്ലിജിബിൾ, കണക്റ്റഡ് ടു എ മാസ് എം ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ടേബിൾ. ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു മാസ് സ്പ്രിങ് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് വെക്കുക. അതാണ് ഫ്ലാറ്റ് സ്പ്രിങ്. ഇഫ് ദ മാസ് ഇസ് പുൾഡ് aside ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ആ മാസ് പതുക്കെ വലിച്ചിട്ട് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ പീരിയഡ് t is 2.√m/k where k is the spring constant. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാസിനെ നമ്മൾ വലിച്ചിട്ട് വിട്ടാൽ അത് മേശപ്പുറത്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തും. ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ പീരിയഡ് കാരണം ഇക്വേഷനാണ് t is 2.√m/k. എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസാണ് അറ്റാച്ച്ഡ്. ആ കെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത്. ഇവിടെ t is equal to 2.√m/k എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വെൻ ദ സ്പ്രിങ് ഈസ് പുൾഡ് aside, the restoring force acting on the spring is given by F proportional to x, where x is the displacement. That is F is equal to minus kx. Force is opposite of displacement. That is why we put a minus sign there. അപ്പോൾ എഫ് പ്രപ്പോർഷണൽ എക്സ് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. എഫ് ഈസ് മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും. മൈനസ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് ന്യൂമറിക്കലി, ബട്ട് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു MAC, മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലേഷൻ, ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇക്വേറ്റിംഗ് MAC ഈസ് kx, AC ഈസ് k/m. ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ദിസ് ഈസ് ആൻ k/mx. This is an equation for system in the form AC is omega square x. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ AC is omega square x എന്ന രൂപത്തിലാണ്. So the motion of the flat spring is simple harmonic. അപ്പോൾ AC is equal to omega square x എന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഫ്ലാറ്റ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആണെന്ന്. പീരിയഡ് t is 2π/omega, 2π/√k/m. That is t is 2.√m/k. That is the answer. ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും.
so that the most of a flat spring is simple harmonic, find its period. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആണ്, അതിൻ്റെ പീരീഡ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കേസ്, ഒരു മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേസായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അടുത്തത്. അത് വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രിങ്. വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രിങ് ഇതാണ്, നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് സീലിങ്ങിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ്, മാസ്ലെസ് സ്പ്രിങ് തൂക്കിയിടും. അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു മാസയും അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ആ മാസിനെ കിഴിപ്പോട്ട് പുൾ ചെയ്തിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെർട്ടിക്കൽ ഓസിലേഷൻ നടത്തും. അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കാണ്. And here a mass is suspended using the spring, and if the mass is pulled downwards and released, it will execute a simple harmonic motion, and that we can prove as follows. Consider a vertical spring fixed at the top and loaded at the bottom. മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് താഴെ നമ്മൾ മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. Let M be the mass suspended. If the mass is pulled downward and released, it will execute simple harmonic motion. ആ മാസിനെ വലിച്ചിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, പതുക്കെ വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തും. It can be shown that period is 2π√L/g. ഇവിടെ പീരീഡിന് നമ്മളൊരു വേറെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. 2π√L/g ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം മോഡലിലെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. Where L is the elongation. So you carefully note, L is elongation. സ്പ്രിങ്ങിന് എത്രമാത്രം നീളം വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ L എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ M എന്നുള്ള മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നീളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ L സൂചിപ്പിക്കുക. And we can see it's a simple derivation. For a spring restoring force proportional to x, where x is displacement, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. As we have seen earlier case. In the earlier case, F is equal to minus kx, where k is the spring constant. Spring constant is also called a force constant. F is equal to kx numerically, but F is equal to MSC. MSC is k into x, equation number 1. Therefore, AC is k by m into x. Put k by m omega square. That is AC is omega square x, equation number 2, where omega square is k by m. This is an equation for SHM, simple harmonic motion. Therefore, motion of vertical spring is simple harmonic. ഇവിടെ AC ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മോഷൻ, ലോഡഡ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ, വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പീരീഡ് T is 2π/ω. That is T is 2π/√k/m. That is T is 2π√m/k. That is equation number 3. This is the period of oscillation of a vertical spring. ഫ്ലാറ്റ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ കിട്ടിയ അതേ റിലേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. 2π√L/g ആക്കുകയാണ്. We have the relation T is 2π√m/k, and that we convert into the form 2π√L/g by the following calculation. If L is the elongation for a fixed mass, equation 1 can be written as, you go back and see, equation 1 can be written as mg is KL, kx, instead of kx we write KL. കാരണം F is equal to kx ആണല്ലോ. F is mg weight. അത് elongation mg is KL, or m/k is equal to L/g. That we put in the above equation. Number 3. Then we get T is 2π√L/g. That's the equation. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് F is equal to kx ആണല്ലോ. എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് mg ഇട്ടാൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് L വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ mg is KL എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് m/k L/g എന്ന് കിട്ടും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ T is 2π√L/g എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ L ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രിങ്. അതിന് നമ്മൾ ചില പ്രോബ്ലം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണ്. സം പ്രോബ്ലം റിലേറ്റിംഗ് ദ സ്പ്രിങ്.
A light spring is suspended vertically from a rigid support and a mass of 2 kg is attached to its lower end. The spring is extended through a 4 millimeter to the 4 millimeter due to the suspended weight. Calculate the force constant and also the period of oscillation. ഇവിടെ ഒരു മാസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, 4 millimeter സ്പ്രിങ്ങിന് ഇലോഗേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, നമുക്ക് പീരീഡ് കാരണം ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് കാരണം. അപ്പോൾ M/K L/G ആണ്, K is mg/L ആണ്, M 2 kilogram, G നമുക്കറിയാം 9.8, L 4 millimeter, അതിനെ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ 4 × 10⁻³ meter. You know, to convert millimeter into meter, you have to multiply it by 10⁻³ -3. Therefore, K is equal to 2 × 9.8 by L, 4 into, that is given in the next step. Or that you divide, dividing step is not seen there. The answer is 4.9 × 10⁻². That is written here. You look at the answer. That is 4900 Newton meter is to -1. 4900 Newton meter is to -1. Period is 2 pi in the root M/K, 2 pi in the root of 2 by 4900. That is 0.1269 second. Next problem. A spring of force constant 1200 Newton meter is to -1 is wound on a horizontal tube. It is a spring of force constant 1200 Newton meter is to -1 is mounted on a horizontal table. A mass of 3 kg is attached to the free end of the spring. It is pulled sideways to a distance of 2 centimeter and then released. What is the frequency of oscillation of the mass? What is the maximum acceleration? What is the maximum speed? അതാണ് ചോദ്യം. So you look, frequency n question mark, period is 2 pi in the root of M/K, M is 3 kilogram, K 1200 Newton per meter. Therefore, it is 2 pi in the root of 3 by 1200, that is 2 pi by 20, 0.314 second. 0.314 second. Next part, frequency n is 1/T, 1 by 0.314, that is 3.183 hertz. Then acceleration is omega square x, AC is omega square x, AC max is omega square A, where A is the amplitude, omega root of K by M, that we get as root of 1200 by 320 radians per second. AC is omega square x, 20 square into omega square A is the amplitude, maximum displacement, 20 square into 0.02, that we get as 400 into 0.02, 80 meter per second square. Maximum velocity V max is omega A, 20 into 0.02, that is 0.4 meter per second.
ഹാർമോണിക് മോഷനിലെ വി മാക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. വി മാക്സ് ഈസ് ഒമേഗ എ. ദാറ്റ്സ് ദി ഇക്വേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. A 1.6 kilogram mass extends a spring 8 centimeter from its unstretched position. The mass is replaced by a body of 0.05 kilogram. The mass is pulled and released. Find the period of oscillation. ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മാസിന് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അതായത് നമ്മളൊരു 1.6 കിലോഗ്രാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് പറയുന്ന മാസ് അവിടെ പറയുന്നത് 0.05 കിലോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എടുക്കാം. F is equal to kx, mg is kx, that is 1.6 into 9.8 is equal to k into അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ 0.08 ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് കെ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് കെ കിട്ടുന്നത് 1.6 into 9.8 by 0.08, 196 Newton per meter. Period T is 2 pi into root of m by k, 2 pi into root of 0.05 by 196, 2.01597 equal to 0.1004 second, nearly 0.1 second. That is the answer. So that is all with our 28th lecture on oscillation, mechanics and properties of matter paper. Thank you very much.